Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your American accent book. It's the book number 4. It is Behrens and Cook. We have come here to the video number 4. Staircase intonation. What do you mean by intonation, sir? When you speak, there are three parts. One is intonation. What is intonation? Speech rhythm, right? Going up and going down, right? I come from America. I come from Chennai, right? My name is Raj. So, Tendulkar hits a century, right? So, the noun should be stressed. So, in a word, whichever you find its importance, you are stressing those words. So, rhythmatic English, when you speak, it is called intonation. So, in speech, there are three parts. One is intonation. Second is word connections. Yesterday we have seen license, right? Word and word connecting. Third is pronunciation, pronouncing the vowels. A, E, I, O, U. You have 14 vowels. Yesterday you have seen, right? Consonant 30 sounds are there. Vowels 14 sounds are there. 8 is tense vowels. You pull the vowel. Tense vowels or long vowels. Lax vowels, it is shortened vowels. So, pronunciation, license and intonation forms the speech in English, right? So, what is intonation in American English? So, what is intonation? What do Americans do? We go up and down staircase. Imagine the words coming out of your mouth, going down through the staircase. Staircase means what? The steps. Going down the steps, going up the steps, going down the steps. So it should be like a staircase, the words going up and down. We start high and end low. See, for example, we go up and down staircases, right, sir? See, every time we want to stress a word, whenever you want to stress a word or an idea, you want to stress an idea. I want to go and work. I want to go and work. What are the important ideas here? Go, work. I want to go and I want to work. Right, sir? Go and work are the important words. So you're stressing the word. When you want to stress a word or an idea, we just start a new staircase. So new staircase, that sounds simple enough. But when and where do you start a new staircase? So when do you start a new staircase? Staircase means what? Raising up your voice, lowering down your voice, right? Statement intonation with nouns. With nouns. Nouns means what? Whatever you see is a noun. So this pen is a noun, this chair is a noun, this coat is a noun. See, all those things which you see is a noun, right? Common noun, collective noun, proper noun, abstract noun, material noun. These are the nouns. So, statement intonation. Statement means what? Statement means what, sir? Oh, sentence, right? Statement intonation with nouns. So, sentence with nouns. Intonation or pitch change is primarily used to introduce new information. New information. It's raining outside. So, new information. When you give a new information, you introduce a new information, you change your pitch. Right? Okay. This means that when you are making a statement for the first time, you will stress the nouns. When you are making a statement first time, you have to stress the noun. I went to hospital. I went to a hospital. I drove a car, Maruti car. The first information when you are stressing, it has to be raised up. See, dogs eat bones. So, which are the nouns? Dogs is a noun. Bones is a noun. Right, sir? Dogs and bones are nouns. So, you are stressing on high pitch. Dogs. Eat is a verb. So, you are lowering down the staircase, lowering down the words. Dogs eat bones. Bones you are stressing up. Right, sir? So, noun intonation. Wherever you see noun, you are stressing. Practice the noun stress pattern after me using pitch change. Add your own example. Everybody follow me. See, dogs eat bones, right? Dogs and bones should be stressed. Mike likes bikes, so Mike and bikes should be stressed. Elsa wants a book, so book should be stressed. Adam plays pool, so Adam and pool should be stressed up. Bobby needs some money, so Bobby and money should be stressed. Susie combs her hair, so Susie and hair should be stressed. John lives in France, so John and France should be stressed. Nelly teaches her French, so Nelly and French should be stressed because both are nouns, right? Teaches is a verb, so teacher should be in the lower
staircase. When nouns are there and verbs are there, noun should be in the higher staircase and the verb should be in the lower staircase. Ben writes articles. Keys open locks. Jerry makes music. Jean sells some apples. So Jean and apple should be stressed. Carol paints the car. Carol and car should be stressed. Bill and I fix the bike. So Bill and bike should be stressed. Both are nouns. Anne and Ede call the kids. So Anne and Ede should be stressed and kids also should be stressed. The kids like the candy. Candy means what? The sweets. So the kids and candy should be stressed. The girls have a choice. Choice is a noun. So the girls and choice should be stressed. The boys need some help. So boys and help should be stressed. Boys is a noun. Help is a noun. Help is a verb also. Is that here it comes as help as a noun. So everybody say together, dogs eat bones. Say together. Dogs eat bones. Dogs eat bones. Dogs eat bones. So dog should go up, eat should come down, bone should go up. Staircase, right sir. Mike likes bikes. Mike likes bikes. Elsa wants a book. Elsa wants a book. Adam plays pool. Adam plays book. Bobby needs some money. Bobby needs some money. Susie combs her hair. Susie comes and John lives in France. John lives in Nellie teaches French. Nelly teaches French. Ben writes articles. Ben writes articles. Keys open locks. Keys open lock. Jerry makes music. Jerry makes music. Jean sells some apples. Jean sells some apples. Carol paints the car. Carol paints the car. Bill and I fix the bikes. Bill and I fix the bikes. Anne and Edith calls the kids. Anne and Ed call the kids. The kids like the candy. The kids like the candy. The girls have a choice. The girls have a choice. The boys need some help. The boys need some help. So the nouns are stressed. When nouns are and verbs are there, nouns are new information. So the nouns are stressed and the verb should be lowered when noun and verbs are there in a sentence. So when you replace statement intonation with pronouns, instead of nouns, if pronouns comes, what happens? You see, when pronoun comes, verb goes up because pronoun is less important than nouns. Pronouns is less important than nouns. When you replace the nouns with pronouns, old information, right? For example, dogs eat bones. Instead of dogs, they comes. Instead of bones, them comes. Then they eat them. How do you say? They eat them. Eat should be stressed more because it is a verb. They becomes pronoun. That is dogs, them. Bones becomes pronoun, right sir? Now as we have seen, nouns are new information. So nouns are new information, pronouns are old information. Nouns are new information, pronouns are old information. What's your name, sir? I'm Hariraj. See, Hari Raj joined Spoken English Center. Hari Raj joined Spoken English Center. He learns English, right? So Hariraj becomes, Hariraj is a new information. Once again, when I want to say, I don't use his name Hariraj, I say he. So he becomes old information, right? So he should be lowered. Hariraj joined English Center. He learns well, right? So he becomes old information. So you have to stress down. See here, dogs eat bones. And same, they comes here. They eat them. So dogs eat bones. It should go down and it has to go up. Here it has to go. They eat them. It has to come down, right? So dogs and bones becomes old information. Now coming here, noun and pronoun intonation. In the first column, see in the first column, this is the first column. Stress the nouns. You have to stress the nouns. What are the nouns? Bab, sees, Betty. Bab, sees, Betty. So Bab and Betty are nouns. So you're stressing on the nouns. Stress the noun, right? In the first column, you have to stress the nouns. In the second column, what happened? Stress the verb. You have to stress the verb because noun has become an old information. Fill in your own examples at the bottom. See, Bab sees Betty, right?
Bab and Betty are new information. He sees. So he is the old information, right? Because already you have introduced Bab, Betty. So he sees her. Sees you go up. Betty knows Bab. She knows him. Knows should be stressed. Anne and Edie call the kids. They call him. The call should be stressed. Next, Jan sells some apples. So Jan and apple should be stressed. She sells them. Sell should be stressed more. Next, Jean sells cars. Then what is that? She sells them. Okay, she sells some apples, Jean sells them. Bill and I fix the bikes. We fix them. Carl hears Bob and me. He hears us. Dogs eat bones. Dogs eat bones. We have already seen that. They eat them. Next, the girls have a choice. Yes. So it's all stressed. It's all, see, for example, say everybody together. Bab sees Betty. Bab sees Betty. He sees her. Betty knows Bab. Betty knows Bab. She knows him. She knows him. Anne and Edie call the kids. Anne and Edie call the kids. They called him. They called him. Jan sells some apples. Dan sells some apples. She sells them. She sells. Bill and I fix the bikes. Bill and I fix the bike. We fix them. We fix them. Cal hears Bab and me. Bab and me. He hears us. He hears us. He hears us, right, sir? So, dogs eat bones. Dogs eat bones. So, how do you say? They eat them, right? The girls have a choice. How do you say? They have a choice. They have a choice. The kids like the candy. How do you say? The kids like the candy. How do you say? They likes the candy. Good. The kids like the candy. They like them. They like them. The boys need some help. How do you say? They need some help. Okay, Ellen should call her sister. Ellen should call her sister. She should call someone. Call should be stressed. Next, the murderer killed the plumber. He killed a man. The tourist went shopping. Tourist went shopping. They went shopping, right? They bought a stuff. They bought a stuff. Hope you're able to understand. Are you clear? When nouns are there, nouns are stressed. When nouns are not there, pronouns are stressed. Not pronouns, verbs are stressed, right, sir? When nouns are there, it is a new information. When pronoun comes instead of nouns, it becomes old information. Are you clear about it? Yes, sir. Okay. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் 3, வீடியோ 4, பேரன்ஸ் அண்ட் குக். இங்கே ஸ்டேர்கேஸ் இன்டர்நேஷன். இன்டர்நேஷன் என்றால் என்ன? பேச்சு. பேச்சில் 3 பாகங்கள் இருக்கிறது. என்னது? உயிரெழுத்துக்கள் 14 வகை சத்தங்கள், மெய்யெழுத்துக்கள் 30 வகை சத்தங்கள், மொத்தம் 44 சத்தங்கள் தான் ஆங்கிலத்திலே. ஒட்டுமொத்தமாகவே 44 சத்தங்கள். எழுத்துக்கள் 26. பேச்சு பார்த்தீங்கன்னா 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று, வார்த்தையுடன் வார்த்தை இணைக்கக்கூடிய என்னது, அதாவது லைசன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இரண்டாவதாக இன்டர்நேஷன் என்று சொல்வார்கள், பேச்சினுடைய ராகம். மூன்றாவதாக ப்ரொனன்சியேஷன் என்று சொல்வார்கள், உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்தும் அதனுடைய உச்சரிப்புகளும். இந்த 3 தான் இருக்கிறது. இங்கே உச்சரிக்கிற பொழுது, அதாவது இன்டர்நேஷன் ராகங்கள் போகிற பொழுது வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் கொட்டுகிற வார்த்தைகள், இந்த படிகளிலே வார்த்தைகள் நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். படிகளிலே வார்த்தைகள் மேலிருந்து கீழ் வருகிறது, கீழிருந்து மேல் போகிறது, மேலிருந்து கீழ் வருகிறது. இதுதான் ஸ்டேர்கேஸ் இன்டர்நேஷன் என்று சொல்கிறோம். We go up and down staircases. இந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா மேலே எங்களே போயிட்டு இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு புதிய வார்த்தையை அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது, ஒரு புதிய கருத்தை அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது இந்த படிக்கற்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டர்நேஷன் வித் நவுன்ஸ். நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நவுன் என்றால் என்ன? பெயர்ச்சொல். பெயர்ச்சொல் எப்பொழுது எங்கு வார்த்தைகளில் பார்க்கிறீர்களோ அதற்கு அழுத்தம் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் வருகிறார் சென்னைக்கு. எப்படி சொல்லுவீங்க? பிரதம மந்திரி சென்னைக்கு வருகிறார். பிரதம மந்திரியும் சென்னையும்
பெயர்ச்சொற்கள். பிரைம் மினிஸ்டர் கம்ஸ் டு சென்னை. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரும் சென்னையும் அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பெயர்ச்சொற்கள் எங்கெங்கு பார்க்கிறீர்களோ அது உயர்ந்த படிக்கட்டுகளில் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக வரக்கூடிய பெயர்ச்சொல் இருக்கிற பொழுது வினைச்சொல், verb, adjective பெயருரு சொல், conjunction, auxiliary verbs துணை வினைச்சொற்கள், அப்புறம் preposition முன்னடை சொற்கள், இவைகளெல்லாம் சத்தம் குறைவாக லோவர் ஸ்டேர் கேஸில் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு டாக்ஸ் இட் பர்ன்ஸ், நாய்கள் எலும்பை சாப்பிடுகின்றன. நாய்களும் எலும்புகளும் அதிக சத்தத்துடன் இருக்க வேண்டும். சாப்பிடுவது குறைந்த சத்தமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் டாக்ஸும் போன்ஸும் பெயர்ச்சொற்கள், ஈட் வினைச்சொற்கள். ஸோ பெயர்ச்சொற்கள் கணவனாக இருக்கிற பொழுது, வினைச்சொற்கள் மனைவியாக இருக்கிற பொழுது இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி கணவன் மேலோங்கி இருக்கிறான் மனைவியை விட. அதை போன்று இந்த சத்தங்கள் டாக்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் சத்தம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் இட் போன்ஸ் என்று சொல்கிற நாய்கள் எலும்புகளை சாப்பிடுகின்றன. நாய்களும் எலும்புகளும் மிக முக்கியமான பெயர்ச்சொற்கள். இங்கே வினைச்சொல் ஈட்டு வருகிறது. ஈட்டு சத்தம் குறைவாக இருக்க வேண்டும். டாக்ஸ் இட் போன்ஸ். மைக் லைக்ஸ் பைக், மைக்குக்கு பைக்குகள் பிடிக்கும். மைக்கையும் பைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றீங்க. எல்சா வான்ஸ் எ புக், எல்சாவும் புக்கும் பெயர்ச்சொற்கள். எல்சாவும் புக்குக்கும் அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஆடம் பிளேஸ் பூல், ஆடம் பூல் விளையாடுகிறான் என்று சொல்கிற பொழுது ஆடமும் பூலும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பாபி நீட் சம் மணி, பாபிக்கு பணம் தேவை. பாபியும் மணியும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். சூசிக்கும் ஹேர், சூசிக்கும் முடிக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஜான் லிவ்ஸ் இன் பிரான்ஸ், ஜானுக்கும் பிரான்ஸுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். நெல்லி டீச்சர்ஸ் பிரெஞ்சு, நெல்லிக்கும் பிரெஞ்சுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பென் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல், பென்னுக்கும் ஆர்டிக்கலுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். கீஸ் ஓப்பன் லாக்ஸ், சாவிகள் பூட்டை திறக்கின்றன. சாவிகளும் பூட்டும் அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஜெரி மேக்ஸ் மியூசிக், ஜெரி மியூசிக் ரெண்டும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஜீன்ஸ் செல்ஸ் சம் ஆப்பிள், ஜீன்ஸுக்கும் ஆப்பிள்ஸுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். கேரல் பெயிண்ட்ஸ் த கார், கேரலுக்கும் காருக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பில் அண்ட் ஐ ஃபிக்ஸ் த பைக்ஸ், பில்லுக்கும் பைக்ஸுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பெயர்ச்சொற்கள். Anne and Edie call the kids. ஆனும் ஈடியும் குழந்தைகளை அழைக்கிறார்கள். ஆன் ஈடி கிட்ஸ் குழந்தைகள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். The kids like the candy, candy என்றால் என்ன? மிட்டாய்கள். குழந்தைகளும் மிட்டாயும் பெயர் சொல், அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். The girls have a choice, சாய்ஸ்னா தேர்வு. கேர்ள்ஸுக்கும் சாய்ஸுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். The boys need some help, பையன்களுக்கு சில உதவிகள் தேவைப்படுகிறது. ஸோ பையன்களுக்கும் ஹெல்ப்புக்கும் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நவுன்ஸ் என்பது நவுன்ஸுக்கு பதிலாக பிரதிபெயர்ச்சொல் பயன்படுத்துகிறீர்கள். பெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலாக பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் பயன்படுத்துகிற பொழுது அந்த வினைச்சொல் மேலே சத்தம் எழுப்புகிறாய். they eat them, அவர் இங்கு வருகிறார். எப்படி சொல்லுவீங்க? he comes here, comes-க்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். பிரைம் மினிஸ்டர் comes to சென்னை. பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் சென்னைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு பதிலாக ஈயும், சென்னைக்கு பதிலாக ஹியரும் வருகிற பொழுது he comes here, கம்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். புரிஞ்சுதா? அதான் they eat them. இதை பாட்டு பாருங்க. இங்க dogs eat bones, டாக்ஸ் மேலே இருக்கிறது, போன்ஸ் மேலே இருக்கிறது, ஈட்டு அம்மியாக இருக்கிறது. டாக்ஸுக்கு பதிலாக தேவும், போன்ஸுக்கு பதிலாக தெம்மும் வருகிற பொழுது ஈட்டு மேலே வருகிறது. they eat them. இதை பாருங்க. இங்க babs is, பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் முதல் பத்தியிலே ஸ்ட்ரெஸ் த நவுன்ஸ், நவுன்ஸ்களே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். செகண்ட் காலம் ரெண்டாவது பத்தியில பாத்தீங்கன்னா வேர்புக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இங்க நவுனுக்கு பதிலாக என்ன வருகிறது? பிரதிபெயர்ச்சொல். Babs is Betty, babுக்கு பதிலாக he, பெட்டிக்கு பதிலாக her. So Babs is Betty, he sees her, seesக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். Betty knows Bab, பெட்டிக்கு பாபை தெரியும். She knows him, அவளுக்கு அவனை தெரியும். Anne and Edie call the kids, ஆனும் ஈடியும் குழந்தைகளை அழைத்தார்கள். They called him, காலுக்கு அதிகம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். Jan sells some apple, Jan சில ஆப்பிள்களை விற்கிறாள். She sells them, அவள் அதை விற்கிறாள். So Jean sells cars. Bill and I fix the bikes. Cal hears Bab and me. Dogs eat bones. The girls have a choice. The kids like the candy. The boys need some help. Ellen should call her sister. The murderer killed the plumber. கொலகாரன் அந்த பைப் ரிப்பேர் செய்யக்கூடியவனை கொலை செய்து விட்டான். The tourists went shopping. அங்கே பயணிகள் அல்லது வெளியூர் வாசிகள் இங்கே ஷாப்பிங் சென்றார்கள். அதே போன்று she sells some, they like it, they need something, you should call someone, he killed him and they bought stuff என்று சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? So நண்பர்களே, what you are able to understand, என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? மொத்தம் 8 பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம்? நவுனு, வேர்பு, அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்பு, ப்ரொனவுன், ப்ரீபொசிஷன், கன்ஜங்ஷன், இன்டர்ஜெக்ஷன். எப்பொழுதும் அதிகம் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியது நவுனு, வெர்பு, அட்வர்பு, அட்ஜெக்டிவ்.
ப்ரொனவுன் ப்ரீபோஷன் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் அழுத்தமே கொடுக்கக்கூடாது. ஆண்டுக்கு வெறும் எண்ணு தான், ஃபாருக்கு ஃபர்ரு தான், டூவுக்கு டூ தான், ஃபாருக்கு ஃபர்ரு தான். இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம், வெர்புக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம், அட்ஜெக்டிவ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம், ஆட்வெர்புக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். நவுனுக்கு எப்பொழுது 100%, நவுன் இருக்கும்போது வெர்பு வருகிற பொழுது 50%, நவுனு வெர்பு இருக்கும்போது அட்ஜெக்டிவ் வருகிற பொழுது 25%, அட்வெர்ப் 25%. ப்ரொனவுன் ப்ரீபோஷன் கன்ஜெக்ஷன் கன்ஜங்ஷனுக்கெல்லாம் அழுத்தமே இருக்கக்கூடாது. இன்டர்ஜெக்ஷனுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வாவ், அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? So என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? Yes, please come forward and tell me. Please come. Hello. என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? Good evening to all. Today we see the sounds of words like intonation is the rhythm of English words. So intonation means to give the words sounds like up and downs, like that a staircase, like dogs eat bones. So dogs and bones are nouns are highly pitched. So dogs eat bones, like that. So today we see like that. Thank you.